இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் என்ஹான்ஸ் சர்வே ஃபைல் மாஸ்டர் அண்ட் சீஃப் இன்ஜினியர் ஃபெமிலியராக இருக்கணும் ரிகார்டிங் என்ஹான்ஸ் சர்வே ஃபைல் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் கிளாஸ் சொசைட்டி. மெயின்லி ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சர்னில் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட் ஆஃப் எனி டேமேஜ் டிட்டோரியேஷன் அண்ட் சப்சீக்வெண்ட் ரிப்பேர்ஸ் டு தேர் ஹல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேர் அவைலபிள் ஆன் போர்ட். அப்புறம் ஐஎம்ஓடைய இது படி பார்த்தா இஎஸ்பி கோடுன்னு ஒன்று இருக்குது, என்ஹான்ஸ்ட் சர்வே ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எம்எஸ்சி சர்க்குலர் படி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ப்ரொடக்டிவ் கோட்டிங் ஃபார் டெடிகேட்டட் சி வாட்டர் பேலஸ்ட் டேங்க்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் இன் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து கோட்டிங் டெக்னிக்கல் ஃபைல் வேணும். கோட்டிங் சிஸ்டம் அப்ளைட் டு டெடிகேட்டட் சி வாட்டர் பேலஸ்ட் டேங்க்ஸ் அண்ட் டபுள் ஸ்கின் ஸ்பேசஸ் பற்றி அதில் இருக்கும். ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஷிப் யார்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப் ஓனர்ஸ் கோட்டிங் ஒர்க், டீட்டெயில்டு க்ரைட்டீரியா அதெல்லாம் அந்த கோட்டிங் டெக்னிக்கல் ஃபைலில் இருக்கும். ஓகேவா? Detailed criteria of coating, selection, job specification, inspection, maintenance, repair shall be documented in coating technical file, and this file shall be reviewed by the administrator. அது இல்லாமல் in service repair, maintenance and partial coating இருக்கணும். Coating technical file shall be kept throughout the life of the ship. Next, ISAC rule படி hull survey of double hull oil tankers, condition of corrosion prevention system of all cargo tanks to be examined, and a ballast tank to be examined at a subsequent interval of annual intervals. So in this process the thickness measurement ought to be carried out as and deemed necessary by the surveyor. இப்போ இது வந்து on oil tankers. அதுவே chemical tankersனாக்கா addition to that void space is also requires cargo, void and ballast tanks shall be spaces be inspected to ensure the integrity is maintained. So frequency of the inspection is determined by the class and flag or national authorities. SOLAS படி பார்த்தாக்கா chapter 2 of 1 அதில் வந்து ஆல் டெடிகேட்டட் சி வாட்டர் பேலஸ்ட் டேங்க் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இன் ஆயில் டேங்கர்ஸ் அண்ட் பல்க் கேரியர்ஸ் அதில் வந்து டு பி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் கோட்டிங் சிஸ்டம் ஷால் இன்க்ளூட் இன் ஓவரால் ஷிப்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கீம். ஸோ இது வரைக்கும் கோட்டிங் டெக்னிக்கல் ஃபைலை பற்றி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது வந்து என்ஹான்ஸ் சர்வே ஃபைல், என்ஹான்ஸ் சர்வே ப்ரோக்ராம். ஸோ எ வெசல் ஆப்ரேட்டர் ஷுட் ஹவ் டெவலப்ட் எ ப்ரொசீஜர் டு என்ஷூர் that enhanced survey file is maintained up to date as required by the classification society. So எப்பத்துலேருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தாக்கா it should be at least 1 year prior to the first special survey onwards should include. ஓகேவா? And it should be maintained for lifetime of the ship. So ESP file when it should commence at least 1 year prior to the first special survey onwards and should be maintained on board till the life of the ship. It should have reports of structural surveys, condition evaluation report, thickness measurement report. So இதுக்கான supporting documents னு பார்த்தா survey program, main structural plans for cargo holds and ballast tanks, previous repair history, then inspection by ship's personnel with reference to structural deterioration in general, leakage in bulkheads and pipings, condition of coating and corrosion prevention system if any. Any other information that would be helpful for identifying critical structures. Coating technical file. So இப்போ inspector actions பார்த்தீங்கன்னாக்கா enhanced survey file, review enhanced survey file, verify all sections are maintained up to date with as required by the classification society. Review previous repair history and identify structural repairs completed past 12 months in comparison with the vessel defect reporting system. Then review the condition evaluation report and note any spaces where the coating condition of the cargo or ballast tank was reported as fair or poor. Review the condition evaluation report and note any substantial corroded tanks or areas with deep pitting are recorded in the extract of thickness measurement. Deep pitting, thickness measurement. Next is coating technical file and note any spaces having coating repairs has been recorded as having been undertaken. So during physical inspection also, he can note any concerns with hull structural integrity such as cracking, denting, distortion, and significant corrosion, which means wastage which is visibly reduced the profile of structural member. So என்னென்ன எவிடன்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க? enhanced survey file which must be kept on board for life of the ship from at least 1 year prior to the first special survey. Then coating technical file were required to be carried. Supporting documents are required to be carried on board with respect to enhanced survey program code, inspection report of cargo, ballast and void spaces by the ship person, incidents and investigation report, structural damage, repair within the scope of enhanced hull survey. So ESP ki kira condition reports of structural surveys, condition evaluation report, thickness measurement reports இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நெகட்டிவ் அப்சர்வேஷன் பார்த்தாக்கா கம்பெனி ப்ரொசீஜரே இல்லை ப்ரொசீஜர் எனக்கு புரியல ரிகார்டிங்
how to maintain enhanced survey file, electronic record or coating technical file இல்ல, ESP file missing required surveyor or reports, inspection by SIP staff has not been recorded. Structural repairs were recorded in the past 12 months, but the vessel's defect reporting system did not match with similar reports. Structural repairs were reported and have been taken, have been taken following a casualty or incident, but there is no casualty investigation report available on board. இது இல்லாம condition evaluation report contained substantial corroded tank or areas, அதை கூட நம்ம வந்து இதுல போடலாம், or the areas with deep pitting recorded within the extract of thickness measurements. So summarize the extract, அதுவும் கேட்பாங்க. Condition evaluation reportல ship staffே வந்து fair, poor, cargo tank or ballast coating condition எழுதியிருந்தா அதையும் கேட்பாங்க. அதையும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அப்சர்வேஷனாக போடுவாங்க. Coating repairs reported to have taken place within the ballast tanks, but no coating technical file had anything been updated there.